Друзья, я всех приветствую. Меня зовут Николай, и вы на моем игровом канале. И мы продолжаем проходить наиатмосфернейшую игрушку RDR 1. Это вторая серия. В прошлой части нас обучили стрелять, обучили взаимодействовать с лошадью немножко, да? Дали нам лошадь, вообще оживили нас, потому что нас подстрелили. Вот, а пока что мы отсыпались. Здесь уже мир живет своим чередом. Так, куда нам нужно? В Бонне. Нас приютили так хорошо. Дали нам винтовку. Ну и нам нужно будет, я так понимаю, вернуть деньги за то, что нас потратили на наше здоровье, на наше восстановление нашего здоровья. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Сейчас нас научат управлять лошадью на большой скорости. Сейчас я покажу тебе, как я езжу. Не подавить бы кур. Начало гонки будет, да? Здесь. On the count of three. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. Жару дала уже. Go! Так. Догоним, нет, гоним. Макфарлей. Neck and neck, Miss McFarland! Let's go! You got problems with your spurs? This is gonna be close! Воу-воу-воу, чуть не туда убежал. Тихо, 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 тихо. Ты что подрезаешь? Так, у меня лошадь устала. Давай. Думаю, что я проиграю. Давай, кобылка, не подведи. I thought you said
Whoa! That's more like it. Yeah. Походу, действительно, Call это yourself a игра. dangerous outlaw? Giddy up! Let's go. Try to stay with me now. Don't go easy on me! Come on, boys! Come on, Mr. Marston! Даю. I think you chose the wrong horse, Miss McFarland. Так, сейчас бы удержать бы эту позицию. You still think you're gonna win this, don't you? Come on. You're gonna wear that horse out! На самом финише ее обогнал. Надо же. Всю гонку плелся позади. That was fun. Sure. You Еще и know, напряженно you should было. go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. Зачитался. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Дикий Запад во всей своей красе, да? You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day.
kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Что ж, вот приехали мы в Армадило. Заезжаем. Не Армадило, а Могила. Плохой городочек. So this is Armadillo. Manhattan it is А not. нет, здесь пишут Армадило почему-то, а там Армадило. Перевод неправильно немножко. Я правильно сказал. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Доктора, да? Дикий Запад во всей своей красе. Как же это красиво выглядит. Да, графика уже не новенькая, но все-таки атмосферой похвастаться РДР может. The whole town needs my expertise today. Haven't been bought. We got the hardest hardware in town here. Давай, мы тебя, раз Бонни оплачивает, мы у тебя все скупим, что можно. I wish I was dead. Мгм. Это у нас... Так, а ну яблоки, я так понимаю, это лошади, да? Саундтрек хороший тоже. Сопровождение полностью и полной игры. Кто мужик делает. Жители живут своей жизнью. Кто-то чем-то занимается, кто-то что-то плотничает, кто-то что-то строит. Кто-то просто курит, отдыхает, пьет, да? Кто-то читает газету, кто-то сидит. Прям вообще проникнуться, я думаю, недолго времени займет всей этой атмосферы. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Есть дилижансы, на которых мы можем перемещаться. Быстрее перемещения, да? Знаете, что я вспомнил? Я помню, когда я начинал еще играть в Армадило. Первая моя стычка была. Здорово, здорово. Hi there. Первая стычка была, и в этой же первой стычке я погиб. Первая дуэль.
Так вот я скажу. Кто-то здесь был такой напористый. Найти бы его. В этот раз бы не проиграть. Ага, покер. Sure. Really now? Есть покер. That miracle tonic makes your chestnuts bleed. Better watch it. Sure. Вот, да. Про репутацию рассказывают нам. Обрывки одежды, которые просто могут быть дневные наряды. Ага. Так, смотрите, вижу иконку кинотеатра. Пойдемте посмотрим, что нам покажут. Первое развлечение в этой серии. A pleasure, sir. Так, что я сейчас хотел? Кино. Я зайти могу туда? Так меня не пускают, да? Я думал, это церковь. Thank you. Давайте посмотрим. Lice are jumping heads like jackrabbits on springs. Шарлатан или доктор? Средства защиты. Первый клиент. Какие мучения и боли у вас, спрашивают? Спина. Жуткая боль в спине. Морфин и болотный газ. Что с дедушкой происходит? Адского огня. Блин, не успел прочитать. А я могу на паузу ставить? Да. Это... Помер первый же клиент. Второй клиент. Что с ним не так? Так, какой у вас недуг, сэр? А, ленточные черви и холерный. Нет женщины. Будет... что? Не могу ухаживать за женщиной. Не стоит, походу. Что здесь? Эликсир. От катаритической болезни какой-то. Ага, состав кокаин. Порошок кокаина. Ох, сейчас тебя вштырит. Пробрало. Мадама. Сразу лечение пошло, появилось. Ой. Так, я должен воспользоваться своим настроением на этом деле. Великой распущенности. Ага, сразу свернул, да? Так, вы слишком, госпожа, вы слишком хороши, чтобы быть больной.
такое? Так, это моя дочь. У нее зубная боль есть. Зубики болят. Ого, ничего себе, вот это галлюцинации у девочки. Что здесь? Какая же страшная моя мама. Мерзкая и страшная. И что в итоге? Раскрошила. Девочка превратилась в нечто ужасное сама. Что? Ага, перекур. Мексиканские травы радости. Вот и сами мексиканцы. Аварийный невидимый тоник. О, всем бы такой. Ужасное проклятие пролич не дает мне двигаться. А почему сквозь землю провалился? За свои... Так, что здесь? Ага, мы тебя ждали в аду. Да, за свои услуги-то больше ничего и не надеялся. Медицина не может спасти вас. Это убьет вас и оставит вас мертвым. Здесь. Это сообщение доставлено вам Союзом трезвости и воздержания. Что такое? Конец. Вот такой фильм. Посмотрели. Давайте продолжим. Интересно, они как-то меняются фильмы или... Что здесь просто... Good to see you, my dear. Howdy. Farewell. Так, давайте прогуляемся, посмотрим. Здорово, здорово. Меня не раздави только. Посмотрим на прекрасный город. Красиво все-таки, атмосферно, да? О! А вот он. Еще и плюется, как неуважительно. Давай. Вот она, дуэль. Я говорил, да, что первый раз, когда я играл, я в ней проиграл. Посмотрим, что. Тобиас Вельдон. Я тебя не убил, заметь. А что ты хотел?
Вот и ползи. Скажи спасибо, что я тебя вообще не убил. Доползешь до доктора. Ха. Жестко, конечно. Ну, это Дикий Запад. Ничего не сделаешь. Вызвался сам. Как говорится, назвался груздем, полезай в... Действие с населением закрывает многие двери для вас. Я ничего такого не сделал. Умер. Я думаю... Ух! Искать я его могу. На глазах у всех я, наверное, вряд ли. Хорошо. Что у нас есть? Шериф. Давайте поможем шерифу. Мы для этого, в принципе, сюда и приехали. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! Now what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting keep with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Oh, no. Put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dick. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon.
Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Come on then, Marston. Follow me. So who are we looking for? A bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him. He spotted you. Stay on him, boy. My land out here with him. I'm sorry to hear that. Bye, then. Come! If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beat him down while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap's Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Что, мы его упустили, что ли? Догоним, нет? Hold up, Marston. Нет, He вон он must be at скачет. the old Pleasance house. Probably best we take it on foot from here. К домику прибежал. Там, видимо, у них логово. Да, да. Looks like we got company, boys. Нас испалили еще. Damn. Take cover. Я так понимаю, это обучение. Work our way up this hill. Как действовать в таких ситуациях. Take cover behind that wagon to your right. Marston, take that bastard behind the crate. That one almost got me. Есть один. Head for the crate, boy. I'll cover you. Watch out for that bastard behind the rock. It's your day of reckoning, boys. Еще один. Move up to that rock. I'll keep you covered. Look out. There's one behind the outhouse. Thunder! Есть. Есть. Now get behind that outhouse. Ain't sure we seen the last of them. Up here, cocksuckers. Давайте-ка мы. You're about to go meet your maker, and I doubt he's too. Aiming at somebody, goddammit. That's Walton inside the house. Let's see if we can take him alive. Куда ты? Walton, your killing days are over. It'll be trial and the rope for you. Вот так вот. Ногу тебе Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Yeah. Come on. Так помогли маршалу. А быстро мы расправились с этими бандюганами. Сейчас я их зачищу.
деньги. Стрелки, да, какие-то? Зайдем в дом, посмотрим. Ага, сундук есть. Таким образом мы неплохо разживемся поблизко. Надо сохраниться. С ума сошли, что ли? Что там за выстрелы? Не могу понять. Кому-то помочь? Вроде как с этой стороны. Почему? Кому помочь-то? Ну, это шериф. Надеюсь, это не подставные шерифы. Давайте сохранимся. Уже ночь. Так. Нам можно было... Ага, место для отдыха. Так, сохраняемся. На этом закончим вторую серию. И уже с вами увидимся в третьей серии. Всем спасибо, всем пока. Плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Можете ставить дизлайки, напоминаю, если не нравится. Также пишите свои предложения в комментариях. А на этом мы закончим. Всем пока.